السلام عليكم قرابة وسلامتهين مال البقى جوكتان كسو دواده Beertayda and what? Talking about your food? Yeah. I got you. maanta dhan banaanka rabinaa ka shaqeyn waqtiheed. And your fuel is here. Food is here. Now you can actually work. So I couldn't even sit there and I'm like, hey, just say gale. Yeah. My favorite food la keenay waxa la keenay maqaayada reer Minneapolis waa taqaaniin Amalena 24 ka maqaayad ka malaho. Yes. Oh my god. Smackalicious. Awooge khayr caafimad Allah si walaalihiin oo arkana my babies waa ikoran ayaga soo qalo dira. Anyway, saaka waxa islahay shaqeyso laakiin caajis markaas waxa islahay بريسا صوص عضو ستيجي بس صوص عضو مركا دركتت شغل قال حوقك صار فوق سقرا ما شاء الله قدرت انا ماشي انا تلقدينايا سوق انا السوق ما اسعد انت حضرت انا ماشي قدينا ان شاء الله شقد بنانك بالعبينا ان شاء الله. I was wondering, where did Ken's car at? Where's the habit at? I woke up and you niggas were gone. Somebody totaled the car? You okay? I hope you don't have like internal injuries or anything like the sort. I'll probably be. I mean, that's why I didn't sleep. You want to go to the hospital? No, he's super tired. He didn't get any sleep. It happened last night. Some buddies and some steak. I was gonna say دغل قصة هجاجنا ماشي هذا. Oh yeah. Yeah. That's I bought and I have bayasha. We can finish it in less than an hour. Okay. And then instead of throwing it all away, and I'm gonna use it in the garden. What time did mom leave? Okay, what time do you want to do it? As soon as I'm done eating. What time do you want to do it? 2:30, 3. Briska I get the gade. What did you guys eat? Anjali pancake. Sure. It's been forever. That's mom's peanut butter from grandpa. Grandpa said, "Mashallah, Eddie, what's the video doing?" He said, "Thank you so much." maasha allah. Okay qaraabo waa la soo dhargay hadeertaan shaqadii banaanka la bilaabaya een video galabta waa mid yar oo kooban wuxuu ku saabsan yahay duqda oo dariskeena aan sanad kasta caawina een duqda waa yeel waa soo kaligeed banaanka shaqada kama sameeysan karto soo barxadda banaanka mar walba anaga ka hagaajino waa u jeedin hadeertaan waqtigii waxa la joogaa ee geedihii qabowga dartiisa caleemaha u daadinayaan so hadeertaan shaqadii waan bilaabnay insha allah caleemahan waa isku kuskuuseena kabacdi waa shiideena and then bacmadow ku rideena in a different video insha allah waxaan tusayaa sida aan mulch mise compost ina ka dhigi doono aan beerta oo qudaarta meesha ku beerto aan ku gambin doono ay sidaan u isticmaali doono different video ka hadlaya insha allah so qaraabo daawasho wacan don't forget to subscribe give me a like.
gas that I have left for the mower? Wow, it's full, yeah? Just on that, on the handle, the bottom. You can take it. Stand over here, and then I'll hold the top here. Put the bag right there. Lung problem coming! Soon. Wow, wallahi, waxa ogaay maanta dadka soo shaqaynayna. The whole thing, just in one bag. Half the bag. There it is. Allah. Oh, safe! Wow. That reaction, wow. I think this the camera thing has saved it a little bit. Okay. Oh yeah, the tripod, right? Yeah. It definitely did. Wow, look how clean this thing is. Well, I can't believe like the whole backyard and the front yard. Definitely. I cannot believe my eyes. You know that Sudanese lady who was singing, I cannot believe